бетінің ауданы бойынша алатын болсақ, нано өлшемді заттардың жана су бетінің ауданы өте үлкен болады. Яғни сондықтан да оның қасиеті айқын, жақсырақ болады. Үлкен өлшемді. Жана су бетінің ауданы үлкен деген ол реакция жүретін не ғой, аудан. Сонысы не құрылым үлкен болған сайын оның қасиеті де. If the object is a big one, for a see this image, the first one, the size is big. So this much of area can cover only one material or one object. But the size will reduce to this. Then this much of area can accommodate this much of objects or materials. And if the size is again reduced to the nano level, it will accommodate a lot of particles within a particular volume. Сіздерге түсінікті болу үшін өзім оқушыларға айтатын сияқты айта салайын. Қанттың рафинат төртбұрышын алсақ, оның жана су бетінің ауданы құм шекермен салыстырғанда кішірек болады. Ол тек қана бір ғана бет, өзінің сыртқы бетімен ғана реакцияға түседі. Ал егер құм шекерді алсақ, онда ол кесек рафинат қантпен салыстырғанда жана су бетінің ауданы үлкен болады. Одан сахарный пудраны мысал ретінде алуға болады, иә? Қант пудрасын. Ол нано өлшемді зат сияқты өте ұсақ болып келеді, салыстырмалы түрде рафинатпен. Яғни оның жана су бетінің ауданы өте үлкен болады. So this is the millimeter scale objects like ant and flea we can see with our naked eye. And this, okay, you can explain. Мысал ретінде миллиметрлі өлшем бірлікті алатын болсақ, 1 метрде 1000 миллиметр, оған құмырсқа, what is mean flea? Flea means Flea деген сөз білмейді екенмін. This Flea, бір шіркей ғой, шіркей ма? I don't know what is flea. Блаха ма? Соның өлшем бірлігі мысалға құмырсқаныкі 5 миллиметр. Ал жаңағы қандала дейміз бе? Қандаланың күші миллиметр. Мынау ғой, не үшін 1 миллиметр қандала көзге көрінбейтін. Okay. So these are micrometer scale objects. This is the eye of the see the fruit fly eye. We can see with the microscope only. This is the magnified images of the eye of the fruit fly. Арнайы микроскоппен, электрондық сканерлеуші микроскоппен көзін түсірген кезде оның өлшем бірлігі өзі микрометр болса, мына жерде оны біз ары қарата it's not nanometer. No, it is micrometer. This micro and nano we couldn't see with our naked eye. So this object also we couldn't see with our naked eye. Only with the help of a microscope we can see this image. So it is the size is 400 micrometer. 400 микрометр ол жаңағы жәндіктің көзінің суреті болса, мынау бізде 8 микрометр ол қанның түйіршігінің суреті. And also the red blood cell, its size is 8 micrometer. That also we can see with the help of a microscope. Оны да микроскоп көмегімен көре аламыз. This is nanometer scale. You know, 1 micrometer is 1000 nanometer. Bir micrometer ол 1000 нанометрге тең. So this is the images of virus and DNA. So these two objects we can see with the help of microscope. So for the nano objects we are using first I explain some scanning electron microscope. This scanning electron microscope is usually used for taking images of micro scale objects. For taking images of nanoscale objects, we are using transmission electron microscope. So these are the transmission electron microscopic images of virus and DNA. This virus having a size range of 50 to 100 nanometers, and for the DNA the size is 2 nanometers. Микро өлшемді заттарды біз жаңағы сканерлеуші электрондық микроскоппен түсірсек, трансмиссиялық микроскоптың көмегімен біз нано өлшемдіні түсіреміз. Мына жерде суретте беріліп тұрған 50 және 100 нанометр аралығында вирустың жасушаларының нано жаңағы сканердің көмегімен алынған суреті, ал ДНК дейміз, ДНК ол 2 нанометр
ұзындығы 2 нанометрді құрайды екен. Яғни осындай суреттерді трансмиссиялық микроскоптар арқылы ала аламыз. Okay. And then the magic of nano or the color difference. We are seeing objects with depending on the size and also the shape. The color of the material will be changing. Негізі нано өлшем заттардың сиқырлы бір қасиеті бар дейді. Олардың мысалға біз өлшемін кішірейткен сайын, өзгерткен сайын олардың пішіні де өзгереді екен, және олардың беретін түстері де өзгеше болады екен. For example, for gold nanoparticles of different size, it will show different colors. The same technique we have used in our ancient time for painting the glasses, the mixing of they are using different colors. So we think like that the ancient people are also aware of this technique. Like with different sizes, the materials will show different colors. So if we need more colors, we can mix these materials with a different size or shape. Then we can get the mixing of colors or different colors. Әртүрлі өлшемді, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, нано өлшемді бөлшектер әртүрлі түс беретіндіктен оны мына сияқты шыныдан жасалған әртүрлі материалдарды дайындауда және жаңа түстерді алу үшін, бір-бірімен араластырып, жаңа түстер алу үшін қолданылады. See the different colors of different materials. Like silver nanoparticles of 100 nanometers. Its shape is like a prism and the color is like red color. Prism. Prism. Like a triangle. Prisma? Yes. 100 нанометрлі күміс нано бөлшегінің diffraction experiment. Призма тәрізді геометриялық пішіні. Оның беретін түсі қызыл түс екен. Пішіні призма сияқты, ал беретін түсі қызыл. So depending on the shape, it shows a color like red color. It shows in 100 nanometers. Gold spheres. So the shape is sphere. Сфера тәрізді. So that shows a color like this, like yellow, orange. Yeah, orange. Ортасындағы түсті береді екен. 80 нанометрдегі сфера тәрізді күмісті нано бөлшегі. Сонда кішірейіп бара жатыр, призмадан сфераға ауысты. So the same gold nanoparticles of 100 nanometers, it shows a color like orange, and for the 50 nanometers, the same shape like sphere, but the size is less. So that case, it shows a color like green. 50 нанометрлі өлшем бірлікті күмісті нано бөлшегінің пішіні өзгеріссіз қалады екен, сфера тәрізді, бірақ оның түсі жасыл түсті болады. And also the same like silver nanoparticles, it is a prism like structure at 100 nanometer, it shows red color, but the same silver nanoparticles with a sphere, the morphology is sphere, then it shows a color like pale yellow. Дәл сол сияқты 100 нанометрлі өлшем бірлікті күмістің нано бөлшегі 100 нанометр өлшем бірлігінде призмадан бөлек сфера тәрізді де пішінді болып келе алады екен. Ол кезде оның түсі ашық сары болып келеді. The silver nanoparticles, the shape is not changing in all these three images, but the size is changing. Like 100 nanometers, the color is pale yellow. Then it is 80 nanometers, the color is like this pale blue. And for the silver spheres with 40 nanometers, it is like a gray or blue color. Сфера тәрізді үш өлшемдегі нано күмістің бөлшектері 100 нанометрде 80-де 40-та пішіндерін өзгертпейді, тек қана өлшемдерін өзгертеді. 100 нанометрде оның түсі ашық, or navy blue, blue, молочный цвет деген. Ал немеде 80 нанометрде it's gray. This gray or blue. It is like сұр түсті, ал одан кейін сұр түсті болып келеді екен 40 нанометрде. Жасыл мен сұрдың ортасы. So this is the gold nanoparticles of different shape. If it is spherical shape, the color is like yellow, and if the shape is changes to rod like
with a different diameter, then the color will changes from orange to blue. Алтынның нано бөлшектері сфера тәрізді болғанда сары түс береді екен, ал тік төртбұрышты пішінді және диаметрі үлкейген сайын олардың түсі күлгіннен көкке қарай ауысады екен. Can we take different shapes of gold? Just use one of part of gold, this one. If we need what type of color we need, that way we can design the particles. The technology or the production method is different. For getting spherical particles, we can use one method, but for making a rod-like structure, it is another method. And also the conditions are also different. So depending upon our application, what type of nanoparticles we need, so that way we will design our experimental protocol or procedure. So different methods are used for preparing nanoparticles. Depending upon our application, we can choose which method we need. Understand? Yeah. Okay, then what make technology at the nanoscale different from macro scale? So what is the technology or what is behind the nanoscale? Because the properties are very much different from macro scale to nanoscale. So what is the technology? Макро өлшемді заттар мен нано өлшемді заттарды мен жұмыс жасайтын технология бір-бірінен ерекшеленеді. Оның қандай ерекшелігі бар деп сұрап тұр. See these images. For a 2 centimeter cube or the object gets smaller, they have much greater surface to volume ratio. That is the property behind the nanoscale. This 2 centimeter cube has a surface area of 24 centimeter square and a volume of 8 centimeter cube. The ratio is 3:1. But in the case of 10 centimeter cube, the surface area is 600 centimeter square, volume is 1000. So the ratio is only 0.6:1. So that is the surface to volume ratio is very high in the case of nano objects. Бағанан бері айтып жатқан нано өлшемді бөлшектің алатын жанасу бетінің ауданы 24 сантиметр кубты құраса, олардың көлемі 8 сантиметр куб, яғни алатын көлемі кішкентай, қатынасы 3-тің 1-ге қатынасымен алынады. Ал 10 сантиметрлік кубтың жанасу бетінің ауданы 600 сантиметр куб және алатын көлемі өте үлкен болып тұр. 1000 сантиметр куб қатынасы 0,6-ның 1-ге қатынасына тең. Неғұрлым бөлшек кішірейген сайын оның жанасу бетінің ауданы мен қатынасы ұлғаяды. Бір сөзбен айтқанда. So at very small scale or very small size, the properties are very different. Like all the physical properties will change when an object will come to the nano level. Its physical properties like magnetic, electric, optical, every properties will change. Or we will get an increased or enhanced properties when an object will change from its macro scale to nano scale. Макро өлшемнен нано өлшемге ауысқан кезде бөлшектердің физикалық қасиеттері мүлдем өзгешеленеді. Жаңа айтып өткен магниттік, электромагниттік қасиеттері барлығы мүлдем басқаша болады. Сондықтан да біз осындай өлшемді бөлшектерді алудамыз.